हेमजासुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम्. ఒక ధ్యాన స్థితిలో మనము శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. After all, Sri Ganesha is my son. Because he is pure. Now he is not the only son I have. I have so many sons and daughters. And I have made you in the same way as I created Sri Ganesh, without the father, on my own. To your mother, nothing but purity of heart and purity of your body is going to please. Anything that is impure has to be thrown away. My name itself means purity. You can do it. You are empowered to do it. You have a kundalini to do it. But the first thing you have to do is to cleanse that. And the rest, you don't have to worry. Sri Ganesha will look after it. One chakra you keep clean, the rest is looked after. All your incurable diseases, right from all muscular troubles like myelitis and all that, all your incurable diseases, right from cancer onwards, all your psychosomatic problems, right from schizophrenia and everything, come because of the disturbance in Muladhara. When the roots are not all right, how can you cure the tree? If the roots are all right, then any medicine can reach any center, any area, any place, any fruit. But if the roots are not all right, how can you work it out? Today you have called me here to worship Sri Ganesha within me. Sri Ganesha within me is a powerful identity. While worshipping him, you have to know that such a powerful thing you have to establish within yourself. And by that establishment, you have to manifest the powers of Sri Ganesha. And the power of Sri Ganesha's greatness is auspiciousness. It's a coefficient. It's a formula, we can say, in scientific language, that emits auspiciousness. It's a magnet in the Mother Earth. The same magnet is within you, which is Sri Ganesh. You leave me alone and I can tell you which is the north, south, east, west. Close my eyes, still I'll tell you. You know there are so many birds who fly out all the way to Australia, to Siberia, because they have that magnet with them.
they have that innocence with them. There are so many fishes which have got actual magnet placed in them. Scientists should find out. In the same way, Sri Ganesha within us is magnetic. So a person who has Sri Ganesha awakened within himself becomes magnetic. And magnet attracts the steel, not dried leaves, does not steel. And steel is like the Guru Tattva. Is the man with the steel, say. Man of steel. A person who has character, conviction, and who cannot be dominated by temptations is a man of steel. So this magnet attracts the steel. Steel has only one bad thing about it, that it is not pliable. It's rather dry. But the magnet attracts means it creates that special quality in the steel that it moves towards the magnet. In the same way, when this magnet is awakened within you, you'll be amazed. Instead of people running away from your ashrams, they'll be running towards you. I find it impossible. I go to any house. If they come to know I'm there, God save me. Anywhere. Any place. So what is this magnet? It's pure love. Is pure love. And the concept of pure love is that it doesn't depend on anything whatsoever but on itself. It is the support of itself. It's like light that spreads just by its own nature, doesn't want anything, doesn't expect anything, just spreads all over and enlightens other people's heart. That's why they get attracted. Those who have not even seen me, those who have not even known me, just with my name I have seen. Places like Calcutta, we had such a problem, such crowds, that they said we have to call the police. I said there's no need to call the police, but we'll manage somehow. In Pune we had such crowds that the fellow who gave us the hall got a fright. He said, Mother, I'll give you a very big area where you can sit down in a big open place, but I am sorry, my hall all will be finished. I said, you don't worry. Everything will be in proper place. We had such crowds that people were sitting on the ground, on the staircase, everywhere. Until I spoke, nobody moved an inch. See, like a picture. And I spoke for 1.5 hours. Just like a picture. No movement of hand, feet, eyes, nothing. Just sitting like a picture. And the gentleman who owned that hall had never seen such a thing before. Throughout for 1.5 hours, no movement of any kind. What is it that working? Is the magnet. Even if you are the steel, it will attract.
But if you are a magnet, then it will attract in such a way that it will never leave this magnet. So for yoga it is important that you fix up your magnets of Sri Ganesha, who is the childlike personality. A child, just one child, everybody is attracted towards the child. One child gets stuck up somewhere in the air. Whether you are a Russian, American or an Arab, everybody would be worried about the child, what's happening to the child. They will not think it's an Arab child or an American child, no. Unless until it's a devil. Why this attraction for children? Because their magnets are intact. Their ego has not yet developed. Our ego had to develop because we had to decide in our own freedom what is right and what is wrong. So the ego developed was all right. Up to a point we should have developed our ego. But we overdeveloped it. And overdeveloped it. Overlapped the superegos. No conditioning. Nothing. We'll do whatever we like. Today we are wearing a half pant, tomorrow we'll wear a long pant, all right? Then we'll cut our hair or we'll do this, we'll do that. No conditioning of any kind. All superego was also covered. Ego. This ego would have been all right if you had kept your Ganesh Tattva. And what is that? Is the wisdom power of Ganesha. The second power of Ganesha is that he gives you wisdom. If you see a farmer and a big professor or a very well educated man and talk to both of them, you will find the farmer has much more wisdom than this MAD, PhD. Why? Because he deals with Mother Earth every day. He knows the living process. He knows about the innocence of the Mother Earth. So an innocent person is the wisest among. A child who is innocent is much wiser than 10 ego-oriented people. So the second capacity of Sri Ganesha is that you become a wise person. When you speak, people start looking at you. You speak like Kabira, you speak like Nanaka. You speak like something that makes people feel their spirit. This is what I call is a Sahajogi. A Sahajogi who does not have wisdom is good for nothing. He comes to Sahajoga and he is like a bull in a china shop. Goes on hitting this person and hitting that person and hitting that person. And when you ask this 3 wounded person, they say that bull, the same bull. Everybody reports about the same bull. Oh, that's the one. All right. So it grants you wisdom. When you have the power of Sri Ganesha, your eyes are radiant. You get a spark in your eye, a light in your eye. When he is enlightened in you, then you cannot look at anyone with lust and greed. But this glance is so powerful that even one glance is sufficient
to purify thousands of people. Just the opening of the eyes are necessary. And you find whole thing changes into a beautiful morning from a complete dark night. Glance can awaken the Kundalini. The mother Kundalini cannot move unless and until Sri Ganesha gives the permission. He is like the vice chancellor sitting on all the chakras. He has to certify, all right, fast, go. On every chakra. And when the Kundalini rises, Sri Ganesha is awakened, otherwise Kundalini cannot rise. But then when he sleeps down, Kundalini is sucked by. Now we think we have lost our innocence. That's not easy to be lost. It is not destructible. Only thing, what you have done is to cover it with something that cannot allow Sri Ganesha's principle to manifest in us. You have pushed it down. You have brought pressure on it. You have brought loads and loads of nonsense on it. That's all. But it never dies. It is an eternal principle of the whole universe. The another quality of a person who is endowed with Sri Ganesha's powers is that he removes all the hurdles. If one person of this nature is in some place, all the rest of the people who are nearby will be saved. If there's an accident or if there's any problem which is destructive, all of them will be saved. You will find this happening too. He being the Ganapati, he is now the master of all the Ganas. He guides. Sahaj Yoga cannot work out without Sri Ganesh. He is the one who is Sahaj. He is the one who creates all spontaneity of the world. He is the one who takes you to the right path. He is the one who gives you everything easily. He is the one who creates all the chamatkaras, all the magic, all the miracles of the world. He is the Ganapati. He is the one who is sitting on Ganas. In the sense that he is like the king of all the Ganas. The one who has pleased Sri Ganesha has pleased all the gods and goddesses. Because all the gods and goddesses are pleasing Sri Ganesha. So what is the need? And Sri Ganesha is very clever. He knows. Please. His mother is the only simple thing he has to do. To have all the powers of the world. Just keep the mother pleased. There are so many qualities of Sri Ganesha which can be described. He is the one who gives us the joy of eating. If you eat some food, you may like it, you may not like it. But he is the one who will tell you it is made by Sajogis.
made by your mother. That means he gives you the taste of love in the food that is good for you. Because he is love. He gives you the ideas how to express your love. Once they asked me to sing a song. I used to sing very well once upon a time. But then after lecturing so many times, you see, I think I lost my voice, I couldn't sing well. I thought so. One day they asked me to sing a song and I thought of some song and sang to them. And after a year or so in a program, they said, "Mother, we want to sing you a song." This was a song unknown to everyone. I don't know from where they got it, from where they made the tune. They started singing the same song. And such joy, it all became waves of tears in my eyes. I couldn't control my joy. Now all this feeling of joy comes from the devices produced by Sri Ganesha. He's busy creating relationships, beautiful. How? In a birthday, a child's birthday, what do we say? All right, so tomorrow morning, there's a bird is going to drop a present for you. And then the child gets up and sees, there's no bird. It's only Ganesha who has given that. We can say he's a Santa Claus. He gives you ways and methods and he tells you how to delicately build up relationships, pure relationships. How you hide, how you wrap a little present, just put it there, and a person who has to take it sees it, oh God. And then you see that flowers, which you suddenly bring out and put there, is all Sri Ganesha's efforts, his ways, his suggestions. Among the creation, flowers are expressing Sri Ganesha's essence. And the essence of Sri Ganesha comes from the Mother Earth's essence, is the fragrance. So a person who is endowed with Sri Ganesha's blessings has fragrance. Sometimes chandan, sometimes roses, sometimes this gardenia. You just don't know from where the fragrance is coming. The fragrance is coming from Sri Ganesh. And that is what is the magnet within you. Such a person is fragrant, absolutely fragrant all the time. Sri Ganesha emits all kinds of fragrance from such a person. And that you can only feel when your Sri Ganesha is all right. There's no end to the description of this great deity within you. He's just settled down there. He's all the time there, waiting to be cleansed out, for him to raise his head like a lotus in the mud, to just help it out by respecting it, and he'll be there fragrant within you. So important for this country, where we have raised our head without surrendering it to Virata, to the collectivity, to Sri Krishna,
We have raised our head, which Sri Ganesha will bow down our head for all the bounties that God has bestowed upon us. All arrogance will disappear at the lotus feet of Sri Ganesha. He'll give us wisdom. He'll give us sense to understand. He'll give us power to overcome our arrogance that is within us. He is the one who is the giver of knowledge. He is the one who has given us light. Many people in India also worship Sri Ganesha. Go on, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh. And do all kinds of funny things. That's like cheating yourself unnecessarily. It's so simple to establish Sri Ganesh within you. But understand that it is vital that you people who are Sahajogis should establish Sri Ganesh, which is a silent power within it. It doesn't talk. It's a silent power which acts. It's just a power that's dynamic, without any noise, without any issue. And that is what I would say that today, when I have said all these things from my heart, you, the Sahajogis, will establish Sri Ganesha within you. And from you, you will emit such powers that others will be able to establish their Sri Ganesha in this country. May God bless you. జై శ్రీమాతాజీ. ఈరోజు శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశము 2వ భాగము. నిర్మలుడైన శ్రీ గణేశుడు నా కుమారుడు. ఇప్పుడు అతనొక్కడే నా కుమారుడు కాదు. నా పక్షంలో మీకు తండ్రి అనేవాడు లేకుండానే శ్రీ గణపతి వలె మిమ్మల్నందరినీ నా కుమారులుగా కుమార్తెలుగా తయారు చేశాను. మీ నిర్మల హృదయం, మీ నిర్మల దేహం తప్ప శ్రీ మాతాజీని మీరింకేదీ మెప్పించలేదు. అశుద్ధమైనదంతా కడిగి పారేయాలి. నా నామానికి అర్థం నిర్మలత్వము. మీరా విధంగా చేయుటకు మీకు అధికారం ఉన్నందున మీరలా చేయగలుగుతారు. మీరు చేయవలసిన మొదటి పని మూలాధార చక్రమును శుభ్రపరచడం. మిగిలిన విషయం గురించి మీరు చింతించనవసరం లేదు. ఆ విషయం అంతా శ్రీ గణేశుడు చూసుకుంటాడు. ఒక చక్రంను మీరు పరిశుద్ధంగా ఉంచుకుంటే మిగిలినదంతా సరిచేయబడుతుంది. నివారణ సాధ్యపడని మలైటిస్ వంటి కండర సంబంధమైన అన్ని రకములైన వ్యాధులు, క్యాన్సర్ లాంటి నివారణ సాధ్యపడని అన్ని రకాల వ్యాధులు, మీ మానసిక సంబంధిత వ్యాధులన్నీ, ప్రతి ఒక్క అనారోగ్య సమస్య మూలాధార చక్రంలోని లోటుపాట్ల వలన వస్తాయి. వేర్లు సరిగ్గా లేకుంటే వృక్షాన్ని మీరు ఏ విధంగా చికిత్స చేయగలరు? వేర్లు సరిగ్గా ఉంటే ఏ మందైనా, ఏ కేంద్రానికైనా, ఏ కొమ్మకైనా, ఏ ఫలానికైనా చేరుతుంది. కానీ వేర్లు సరిగ్గా లేకుంటే మీరు ఎలా ఆ వృక్షాన్ని బాగు చేయగలరు? శ్రీ గణేశుని యొక్క గొప్పతనం శుభాన్ని చేకూర్చడం. వైజ్ఞానిక పరిభాషలో దాన్ని ఒక కోఎఫిషియెంట్ గా, ఒక ఫార్ములాగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఆ శక్తి శుభాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. అది భూమాతలోని అయస్కాంత శక్తి. అదే అయస్కాంతం మీలో శ్రీ గణేశుని రూపంలో ఉంది. మీరు నన్ను స్వేచ్ఛగా ఒక చోట ఉండనిస్తే ఏది ఉత్తరము, ఏది దక్షిణము, ఏది తూర్పు, ఏది పడమరో నేను మీకు చెప్పగలను. నా కళ్ళను మూసుకొని కూడా మీకు ఆ దిశలను చెప్పగలను. ఈ విధంగా మనలోని శ్రీ గణేశుడు ఆ అయస్కాంత శక్తి. అందువలన తనలో శ్రీ గణేశుని జాగృతి పరుచుకున్న వ్యక్తి అయస్కాంతముగా మారుతాడు. అయస్కాంతం ఇనుమును ఆకర్షిస్తుంది, ఎండిపోయిన ఆకులను కాదు. ఇది గురుతత్వం లాంటిది. ఇటువంటి గురుతత్వం ఉన్న మనిషిని ఉక్కు మనిషి అంటారు. ఎవరైతే ఉత్తమ నడవడిక, స్థిర నిశ్చయం, ఎలాంటి ప్రలోభాలకు తలవంచని వ్యక్తిత్వం ఉంటుందో అతడే ఉక్కు మనిషి. అదే విధంగా మీలో ఈ అయస్కాంత శక్తి
మేల్కొల్పబడినప్పుడు ప్రజలు మీ ఆశ్రమాల నుండి పారిపోవుటకు బదులుగా మీ వైపుగా పరిగెత్తుకు రావడం చూసి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. నేను ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికైనా, ఏ ప్రదేశంలోనైనా నేనిక్కడ ఉన్నట్లుగా తెలుసుకొని వచ్చే ప్రజల నుండి ఆ భగవంతుడే నన్ను రక్షించాలి. కనుక ఈ రకమైన అయస్కాంతం ఏమిటి? అదే నిర్మలమైన ప్రేమ. నిర్మల ప్రేమ యొక్క తత్వం ఏమంటే అది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ దేనిపైన ఆధారపడి ఉండదు. నన్ను ఎన్నడీ చూడని వారు, నా గురించి ఏమాత్రం తెలియని వారు కేవలం నా పేరు వినగానే వస్తారు. అది నేను గమనించాను. కలకత్తా నగరం వంటి ప్రదేశాల్లో మాకు పెద్ద చిక్కు సమస్య ఎదురైంది. జనం అసంఖ్యాకంగా తరలి వచ్చారు. హారు నిర్వాహకులన్నారు, శ్రీ మాతాజీ, మేము పోలీసులను పిలవవలసి ఉంటుంది అని. ఆ అవసరం ఏమీ లేదని, మేమే ఏదో విధంగా సభా కార్యక్రమం సజావుగా నిర్వహిస్తామని నేనన్నాను. పూణే నగరంలో జనం గుంపులు గుంపులుగా అసంఖ్యాకంగా తరలి వచ్చారు. హాలు యజమాని అది చూసి ఒక్కసారిగా బెంబేలెత్తిపోయాడు. అతడు అన్నాడు, శ్రీ మాతాజీ, సువిశాలమైన బహిరంగ ప్రదేశంలో మీరు కూర్చునే విధంగా మీకు అతిపెద్ద స్థలాన్ని ఇస్తాను. మీరు నన్ను ఈ విషయంలో క్షమించాలి. ఇంతమంది జనంతో నా హాలంతా ధ్వంసమైపోతుంది అని. దానికి సమాధానంగా నేనన్నాను, నీవేమీ కంగారు పడకు, ప్రతి ఒక్కటి యథాస్థానంలో ఉంటుంది అని. అతనికి ఊరట కలిగించాను. ఆ సభలో ఎంతో పెద్ద సంఖ్యలో జనం వచ్చారు. కొంతమంది నేలపై కూర్చున్నారు, కొందరు మెట్లపై కూర్చున్నారు. ఆ విధంగా అన్ని చోట్ల కెక్కిర్చి కూర్చున్నారు. నా సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం పూర్తయ్యేంత వరకు ఏ ఒక్కరూ ఒక అంగుళం కూడా కదలలేదు. ఒక చిత్రపటం వలె కూర్చున్నారు. నేను గంటన్నర సమయం ఉపన్యాసించాను. ఒక చిత్రపటం లాగా ఒక చెయ్యి కానీ కాలు కానీ ఏ ఒక్క శరీర భాగము కదలలేదు. కేవలము ఒక చిత్రపటం లాగా కూర్చున్నారు. ఆ హాలు యజమాని ఇంతకు ముందెన్నడూ ఇటువంటి అపూర్వ సంఘటన చూడనే లేదు. ఇక్కడ పనిచేసింది అయస్కాంత శక్తి. సహజయోగం కొరకు చిన్నపిల్లల వంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న శ్రీ గణేశుని యొక్క మీ అయస్కాంత శక్తిని మీరు స్థిరపరచుకోండి. ఒక పసిబాలుడు ఉంటే అందరూ ఆ పసిబాలుని వైపునకు ఆకర్షించబడతారు. చిన్నపిల్లల పట్ల ఎందుకీ ఆకర్షణ? ఎందుకంటే వారిలోని అయస్కాంత శక్తి పకడ్బందీగా స్థిరపడి ఉన్నాయి. వారిలో అహంకారం ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు. మన అహంకారం అభివృద్ధి చెందినది. అది అభివృద్ధి చెందవలసిందే. కారణం ఏమంటే మనమంతట మనమే స్వేచ్ఛగా ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు నిర్ణయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కనుక అహంకారం అభివృద్ధి చెందడం సరైనదే. కానీ మనం దాన్ని మితిమీరి అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. ఎటువంటి కట్టుబాటు లేదు. మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ప్రవర్తిస్తాము. ఈ రోజు మనం సగం కత్తిరించిన హాఫ్ ప్యాంట్ని ధరిస్తే రేపు పొడవైన ప్యాంటు ధరిస్తాము. అంతవరకు పర్వాలేదు. మనం తల వెంట్రుకలను కత్తిరించడమో లేక ఈ పనో ఆ పనో చేస్తాము. ఎటువంటి కట్టుబాటు లేదు. ప్రత్యహంకారం అంతా కప్పివేయబడింది. మీరు మీ యొక్క గణేశ తత్వము అంటే శ్రీ గణేశుని వివేకము కలిగి ఉంటే ఈ అహంకారం సరైనదై ఉండేది. శ్రీ గణేశుని రెండో శక్తి ఏమంటే ఆయన మీకు వివేకమును అనుగ్రహిస్తాడు. మీరు ఒక సామాన్య రైతును మరొక పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివిన ప్రొఫెసర్ లాంటి వ్యక్తిని కలిసి సంభాషిస్తే ఈ ఉన్మాది అయిన పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్ కంటే సామాన్య రైతుకు అధికమైన వివేకం ఉన్నట్లుగా మీరు కనుగొంటారు. ఎందుకంటారు? ఎందుకంటే రైతు ఎల్లప్పుడూ భూమాతతో అనుబంధం కలిగి ఉంటాడు. శ్రీ గణేశుని యొక్క రెండవ సామర్థ్యం ఏమంటే మీరు ఒక తెలివైన వ్యక్తిగా తయారవుతారు. మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రజలు మీ వైపు చూస్తారు. మీరు ఒక కబీర్ వలె, గురునానక్ వలె మాట్లాడతారు. మీరు ఎంతటి ఉన్నత స్థాయిలో మాట్లాడతారంటే దాని వలన ప్రజలు తమ ఆత్మానుభూతి పొందుతారు. అలాంటి వ్యక్తే ఒక సహజయోగి అని నేను అంటాను. వివేకం లేని సహజయోగి దేనికి పనికిరాడు. మీరు శ్రీ గణేశ శక్తిని కలిగి ఉంటే మీ కన్నులు ప్రకాశిస్తుంటాయి. మీ కళ్ళలో ఓ మెరుపు ఉంటుంది, కాంతి ఉంటుంది. ఆయన మీలో జాగృతి పరచబడినప్పుడు మీరు ఎవరినీ కామదృష్టితో, సంకుచిత దృక్పథంతో చూడలేరు. కానీ ఆ చూపు ఎంత శక్తివంతమైనది అంటే కేవలం మీ ఒక్క వీక్షణం మాత్రం చేతనే వేలాది మంది పరిశుద్ధపరచబడతారు. శ్రీ గణేశుడు అనుమతించినంత వరకు కుండలిని మాత కదలలేదు. ఆయన అన్ని చక్రములను అధిష్ఠించిన వైస్ ఛాన్సలర్ లాంటి వాడు.
సరే మంచిది, ప్రవేశించు, ముందుకు వెళ్ళు అని అనుమతించవలసి ఉంటుంది. కుండల్ని శక్తి ఊర్ధ్వముఖంగా వెళ్తున్నప్పుడు శ్రీ గణపతి మేల్కొనబడతారు, లేకుంటే కుండల్ని శక్తి పైకి వెళ్ళలేదు. శ్రీ గణేశుని శక్తులను తనలో స్థిరీకరించుకున్న వ్యక్తి యొక్క మరొక విశిష్ట లక్షణం ఏమంటే అతను అవరోధాలన్నీ తొలగిస్తాడు. అలాంటి ఉన్నత లక్షణం కలిగిన వ్యక్తి ఏదైనా ప్రదేశంలో ఉంటే అక్కడ ఒక ప్రమాదం జరిగిన సందర్భంలో అతనికి సమీపంలో ఉన్న వారంతా రక్షింపబడతారు. ఏదైనా వినాశకర సమస్య ఎదురైతే వారందరూ కాపాడబడతారు. ఈ విధంగా జరగటం మీరు చూస్తారు. శ్రీ గణేశుణ్ణి ఎవరైతే ప్రసన్నం చేసుకుంటారో వారు అందరూ దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకున్నట్లే. కారణం అందరూ దేవుళ్ళు దేవతల. శ్రీ గణేశున్ ఎంతో తెలివైన వాడు. కేవలం తన తల్లిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం అనే ఒకే ఒక సులువైన పనిని మాత్రమే తాను చేయవలసి ఉంటుందని ఆయనకు తెలుసు. మీరు ప్రపంచంలో సమస్త శక్తులను కలిగి ఉండాలంటే కేవలం మీ తల్లి అయిన శ్రీ మాతాజీని ప్రసన్నం చేసుకోండి. శ్రీ గణేశునికి వర్ణింపదగిన ఎన్నో విశిష్ట లక్షణాలు ఉన్నాయి. మనకు తినడంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఆయనే. మీరేదైనా తిన్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఇష్టపడవచ్చు లేదా ఇష్టపడకపోవచ్చు, కానీ ఆయనే ఈ పదార్థం సహజయోగులచే వండబడినదని, మీ తల్లి చేత వండబడినదని మీకు తెలియబరుస్తారు. అంటే మీ కొరకు వండిన ఆహారంలో ప్రేమ యొక్క రుచిని మీకు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయనే ప్రేమ. మీ ప్రేమను ఏ విధంగా వ్యక్తం చేయాలో తత్సంబంధమైన ఆలోచనలను మీకు కలిగిస్తాడు. ఈ సృష్టి మొత్తంలో పుష్పాలు శ్రీ గణేశుని యొక్క మూల స్వభావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి. శ్రీ గణేశుని మూల స్వభావం భూమాత నుండి వస్తుంది. ఆయన మూల స్వభావం పరిమళం కనుక శ్రీ గణేశుని అనుగ్రహాన్ని నిలుపుకున్న వ్యక్తికి పరిమళం ఉంటుంది. కొన్ని మార్లు చందనం, కొన్ని మార్లు రోజా పువ్వులు, కొన్ని మార్లు గార్డెనియా, ఈ విధంగా వివిధ పరిమళాలు ఉంటాయి. ఈ పరిమళం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది మీకు అర్థం కాదు. ఇదంతా శ్రీ గణేశుని నుండే వస్తుంది. మీలోని అయస్కాంతం అదే. అలాంటి వ్యక్తి పరిమళ భరితుడు, ఎల్లప్పుడూ పరిమళ భరితుడు. శ్రీ గణేశుడు అన్ని రకములైన పరిమళాలను అలాంటి వ్యక్తి నుండి ప్రవహింపజేస్తూ ఉంటాడు. మీలోని శ్రీ గణేశుడు సరైన విధంగా ఉంటేనే మీరు ఆ పరిమళాన్ని అనుభూతి చెందగలుగుతారు. ఆయన అక్కడ కేవలం స్థిరపడి ఉంటాడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ సహజయోగి కొరకు నిర్మలపరచబడుటకై తయారుగా ఉంటాడు. అతని శిరస్సును బురదలోని కల్వ పువ్వులాగా చేసి బయటకి రప్పించుటకై ప్రయత్నిస్తాడు. మీరు ఆ మూలాధార చక్రమును గౌరవించి అది చిక్కుల నుండి బయటపడినట్లుగా మీ సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందించాలి. అప్పుడు ఆయన పరిమళ రూపంలో మీలో ఉంటాడు. అది ఈ దేశానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. భారతదేశంలో కూడా అనేక మంది శ్రీ గణేశుని పూజిస్తారు. వాళ్ళు శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశ అని ఆలపిస్తూ అన్ని రకమైన వెకిలి చాస్తలు చేస్తూ ఉంటారు. అదంతా అనవసరంగా మిమ్మల్ని మీరు మోసగించుకోవడం లాంటిది. మీలో శ్రీ గణేశుని స్థిరపరచుకోవడం అత్యంత సులభం. సహజయోగులైన మీరు ఒక నిశ్శబ్ద శక్తి అయిన శ్రీ గణేశుని మీలో స్థిరపరచుకొనడం మీకు ఆయువు పట్టు లాంటి అతి ముఖ్యమైనదని గుర్తించడం అవసరం. ఆ శక్తి మాట్లాడదు, అది పనిచేసే నిశ్శబ్ద శక్తి. ఏ విధమైన శబ్దం చేయని అత్యంత చురుకైన శక్తి, ఎలాంటి ఆర్భాటం ప్రదర్శించని శక్తి. ఈ విషయాలన్నీ నేను నా హృదయం నుండి చెబుతున్నందున మీరందరూ శ్రీ గణేశుని మీలో స్థిరపరచుకోవాలి. మీ నుండి మీరు ఎంతటి మహత్తర శక్తులను ప్రసరిస్తారంటే దాని వలన ఈ దేశంలోని ఇతరులు తమలోని శ్రీ గణేశుని స్థిరపరచుకోగలుగుతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. ఇది ఈ రోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశం 2వ భాగము.